Chigaro chenyasha takuna matira zvakare nangwe wiki ratiri kupinda mariri richava baba vhiki remunamato tiri kuisa mukati maoko enyu vhiki irori muburukire muchisangana nesu mumhuri dzedu patinenge tichida pasita renyu munguva dzamangwanani nenguva dzamadeko. Tinotenda kuti dzichava nguva dzakanakisa kusvika muchizotisanganisa zvakare pasi penyasha dzenyu. Tazviisa kwamuri nokutenda muzita raJesu Kristu muponesi wedu. Amen. Amen. Nhasi unoti vanhu vakakomborerwa. Today we are privileged people. Amen. Tina hama yedu brother EK. With our brother EK, Amen. Vachamira mukaha. He shall stand on the gate, Pachitipa shoko ra Mwari. giving us the word of the Lord. Amen. Tinotenda kuti Mwari vachataura neumwe neumwe wedu. We believe the Lord will speak to each one of us. Tichaimbirwa vachiuya zvakare kuzotora nzvimbo yavo. The song leader shall lead us the song as he come to take his place. Amen. Tariro yangu imire paro para ishe Jesu aningawi bine do sembera kana Jesu Kristu ipe tichamira yika yose idechecha rinonyudza Kristu ipe tichamira yika yose idechecha We want to greet all of you mangwanana nhasi musaratenzi wedu Jesu Kristu. Ameni. this morning in the name of the Lord Jesus Christ, Tichitenda Mwari nemukana unoatipa thanking the Lord for this opportunity tinokwanisa kudzoka zvakare mukati memba yake. that we come back again to the house of the Lord. Imba yatinouya tichitarisira kuti Mwari ataure nesu, We come expecting the Lord to speak to us tirerutsa mitoro ingadei iri pakadzika pemwoyo. and lessen our burdens which are deep down upon the hearts. Mufundisi wedu We want to thank our pastor nemukana uno wakaisvonaka waatipa for this so wonderful opportunity that you've given us kuuya chigoverana kubva mukati meshoko rake. to come and share from the word of the Lord. Kutenda zvakare hama yangu brother Dipo nekuti introduce kwamuri. We want to thank Brother Dipo for introducing us to you. Hatikuda kutora nguva yenyu Don't want to take much of your time, tichiziva kuti kune mamwe masevhisi anenge achitevera. knowing that we have got some services ahead. Ngatinangei mushoko raMwari. We just want to go straight to the word of the Lord. Tida kutanga kutora chifemero chezuva ranhasi kubva mubhuku raIsaya. We want to take the inspiration for the day from the book of Isaiah Tingasimuka tichiremekedza shoko as we raMwari. stand in honor of the word of the Lord. Isaiah chapter 43 Now Isaiah 43 from verse 1 kubva pandima yekutanga to about verse 2. kusvika pandima yechipiri. Let me read verse 1, then we take our seats. Regai ndiwerenge vhesi yekutanga tinogara ichi pasi. But now thus saith the Lord that created thee, Asi zvino zvanzi naJehovha uyo wakakusika, O Jacob, iwe Jakobho, and he that formed thee, O Israel. wakakuumba iwe Israeri. Just place yourself there, you are spiritual Israel. Ngoropafadzwa uri Israeri yepamweya. Fear not, Usatya hako, semicolon, for I have redeemed thee. nekuti ndakakudzikinura. I have called thee Ndakakudana by thy name. nezita rako. And if you're Myaradzi, place your name there. Kana uchinzi munyaradzi If woisa you're zita rako Joseph, ipapo. place your name Kana there. uchinzi Josefa woisa zita rako If you're ipapo. Erica, place your name Kana there. Erika woisa zita rako ipapo. By thy name, thou art mine. Zine zita rako uri wangu. May God add blessings to the portion of text that we've just read as we take our seats. Ishe wawedzera maropadzo pachikamu chataverenga tichigara hedu pasi. For a short while, I wish to speak on a title, Kwekanguva kadiki ndoda kutaura pamusoro unoti Moving into a New Season. kupinda mumwaka mutsva. Moving into a new season. Kupinda mumwaka mutsva. As a background, moving into a place that God wants you to be is not always easy. Kupinda panzvimbo iyo Mwari anoda kuti uende hazvisi nyore nguva dzose. It is difficult Zvakaoma to understand how it will happen. kunzwisisa kuti zvingaitika sei. So is it when you are moving in a new season. Ndo zvazviri kana uchipinda mumwaka mutsva. The prophet Isaiah, in the text that we have just read, Muprofita Isaiah munhu wechidzidzo chataba kuverenga is ichi giving us a hint on how we are to step into our new seasons. ari kutipa kuti tinopinda sei mumwaka mutsva. The first of the steps he is saying, fear not.
danho rekutanga nderekuti usatya, Step in without fear. pinda usingatyi. Why? Because fear kills your dreams. Nekuti kutya kunodzinga Fear zvishiro does dzauna. not allow you to step into your new season. Hakukutenderi kuti ugopinda mumwaka Fear does mutsva. not allow you to enter into your new season. Hakukutenderi kuti upinde mumwaka munyowani. Your blessings are on the other side of fear. Makomborero ako ari kune rimwe divi So the rekutya. first thing is you have to deal with fear. Saka chekutanga unofanira kutanga washanda nekutya uko. The prophet Isaiah continues to say, you are already redeemed, Profita Isaiah anotorambira achiti wakatodzikinurwa nechekare. meaning that it is not a man's work or a man's doing. Zvireva kuti harisi basa remunhu kana kuita It's kwemunhu, God who started it, asi Mwari ndiye anozvitanga, and it is his plan to see it to completion. uye urongwa hwawachiona zvichipedziswa. In the same verse, he's quick to show that Mundima imwe chete ari kukurumidza kutaridza you have been called by name. kuti vakadanwa nezita. He knows each and every one of us this morning Anotiziva tose mangwanani ano what we are going through. zvatiri kupinda nemazviri. It's not a mistake that you are here. Haisi mhosva yekuti uripo. Hapana chekutombotya. There is nothing to fear. Zvingambotenderera tenderera. It might take some time, Asi tsoro yacho yakatotambwa but the plan has ikatopopa already been predetermined. In the same verse, he continues to say, God says you are mine. Vhesi mwachete anorambira achiti Mwari wakati uri wangu. Take comfort in this verse, brother, sister. Tora kunyaradzwa pavhesi iyi hama hanzvadzi. No matter what difficulty you might be in, Zvisinei kuti uri muzvigozhero zvakadini, whether it's stress at work, kungava kunetseka kubasa, fiery trials in your relationship, marriage, miedzo inenge ichiitika mumuchato, amongst your children, pavana, God is saying you are mine. Mwari ari kuti uri wangu. You are about to enter a new season. Wakuda kutopinda mumwaka mutsva. What a consolation. Inyaradzo What yakadini, an assurance. chiwimbo chakadini, You are his. uri wake. And thus you do not do what you want. Nekudaro hauiti zvaunoda, All you have to do is to follow zvaunofanira kungoita kutevera as he leads the way. sezvo iye ari yenzira. Indeed, it is a fact that we all need to experience new seasons. Inyaya yechokwadi yekuti tose tinenge tichida chiitiko mumwaka mutsva. Vangani vanoda kufamba kuti vapinde mumwaka itsva. How many wants to move into a new No season? one wants to remain at the same level. Hapana munhu anoda kuramba ari panzvimbo imwe But it chete. is important for us to also know that the same God who wants us to move to the next level, Asi zvakakosha kuti madanho ekufamba kuenda pane danho riri pamberi, to the next season, kuenda pane mumwe mwaka, he lets us pass through certain phases and stages in our anoita kuti lives. tipinde nemune zvidanho nezvinhanho And zvakasiyana some siyana. of these stages, Zvimwe zvezvinhanho izvi, some of these phases zvimwe zvezvikamu izvi involve opposition, zvinosanganisira kupesana heartaches, nezvinokwadza mwoyo, betrayal, nekutengeswa, rejection, kurambwa, self-denial. nekutozvirambawo. Kutozviramba pachezvako kuti Mwari makazonditendedzerei kuti ndiite zvakare. Self-denial, to say, why God did you allow me to pass through Being this? denied your privileges. Uchirambidzwa zvaunofanira kuwana. Kushorwa newe kwako chaiwe padhuze. Being ridiculed by your own. Verse 2 Ndima yechipiri gives us some form of consolation. inotipa zvakare kumwe kunyaradzwa. Isaiah 42 verse 2. Kuda Isaiah 43 verse 2. When thou passest through the waters, Kana uchipinda nomumvura zhinji, unzi uchipfuura nemumvura. when you pass through the The Bible waters. is quite specific. I want you to notice muchaona zvinhu zvakawanda Bible pavhesi. inyatsodonongodza, you shall see many Meaning things. it's him who allows you to pass through the waters. Kureva kuti iye ndiye anokutendera kuti upfuure But what's nemumvura. the key? Asi key iri papi? Pane koma, I will be with thee. Ndichava newe. Not any other person will be with Kwete thee, mumwe womunhu anenge ainewe, but it's him asi who ndiye has made you to pass through that water uyo aita kuti upinde nemumvura that will imo. be with us. Ah, Through the rivers, nemunzizi they shall not overflow thee. hadzinga kunyudzi. His aim is not to drown us whenever he lets us pass through the rivers. Paanoti tipfuure nemunzizi haasi kuda kuti tinyure. Itsika yaMwari nguva nenguva kupfudza vana vake nemumvura. God always make his children pass through the waters. Tarisa vana veIsraeri kubva muIjipita. Look, the children of Israel, they were coming from Egypt. Tarisa Elia naElisha. Watch Elijah and Elisha. Isu tisi tinogara tichishamisika sevanhu. We are the one who are always perplexed as people. Inzira yandiri kufamba nayo Is hapana this way? akamboifamba nayo here Does inzira. anybody have walked through this Inzira way? dzaMwari hapana chinomushamisa ipapo. These are God's ways and nothing is strange about Verse that. 3, the last part of verse 2. Chikamu chekupedzisa chendima yechipiri. It's very, very exciting to note when he talks about fire, what he says about fire. Tara pamusoro pemoto. When thou walkest through the fire, Kana uchifamba nomumoto. kumwe kumanzwa achitaura kuti when thou passest, Kana uchipfuura. handiti, and when you go through, Na uchipinda nemu. apa akuti when thou walkest through the fire, Kana uchifamba nomumoto. it says when you walk in the fire, Noti paunofamba
mumoto, haasi kuti when you are rushed through the fire kwete kuti uchiita zvekumbunyikidzwa kudarika nepamoto. kumhanyiswa kuti upfuure mumoto You just rush hautomhanyiswi through the water, anga it's not a rush. zvekutokufambisa mumoto. You walk slowly, Ende isi tinoziva zvinoita moto unobvira. and you know the fire, the nature of fire is just if some What is he flames. saying? Anoti kudini? Fire setups you will surely walk through. Uchifamba nemumoto, Fire setups you are surely going to walk through, noti anotova nechokwadi chekuti uchafamba nemo, but it's not going to destroy you. asi hausi kuzokupisa, He's not going to rush you through the fire. haasi kukufambisa He's nekuchimbidza, going to walk you through the asi fire. achaita zvekuti ufambe zvishoma nezvishoma. Thou shalt not be burned. Haungatsvi, That's a promise. iwimbiso iyi. Watch the 3 Hebrew children. Tarirai vana vechebhero Neither vatatu. shall the flame kindle upon thee. Nomurazvo haungakupisi. Dambudziko redu vazhinji makristu, we want God to rush us through the fire. Our problem is many Christians that we just want God We want to God to rush us to the next season. toda kuti Mwari atimhanyise kumwaka unoteera. It is a statute. Chitori chirevo chakati You cannot bypass God's procedures. haugoni kudarika zvinoteedzwa zvaMwari. Tarisa papool at Bethsaida, Look at the pool of Bethsaida. that man by the pool, Murume uyu akanga ari padziva riya. God walked him through his fire for 38 solid years. Mwari akaita kuti afambe nemudambudziko rake kwemakore 38. And he finally passed the test. Pakupedzesera akazopasa. And watch the miracle. Notarira munana The wacho. miracle was just that simple. Munana wanga uri nyore nyore. Yes, no one loves to be stagnant. Hongu hapana anoda kuramba ari panzvimbo imwe chete. No one celebrates being in one place for a couple Hapana of years. anopemberera kuti aramba angori panzvimbo imwe We all chete. want to quickly go to the next season, to the next Toda level. kuti tiende padanho repamberi pamwaka We uri all pamberi. wish to achieve. Tose tinoshira kuti tiwane. But God is saying this morning to us, Asi Mwari ari kuti mangwanani ano I kwatiri. want you to move to the next season. Ndoda kuti mupinde mumwaka But there unoteera. are challenges, Asi pane there zvigozhero, are obstacles pane zvigumbuso that may come your way. zvinogona kusangana newe But munzira. this should not deter any Asi Christian hazvifaniri kutsausa mukristu from upi zvake moving into their next kubva season. pakufamba achipinda mumwaka unoteera. Yes, as the Lord prepares you for this new space, Hongu Ishe achikugadzira kupinda pamwaka unoteera it uyu. may be very difficult for you. Zvinogona kunge zvakakuomera It may be kwazvo. challenging. Zvinogona kunge zvichinetsa. It may be ungovernable. Zvinogona kunge It zvisingagadzirisi. may be unsustainable. Zvinogona For kunge you. zvisingakwanisi As we shall kutakurika. see from the various biblical examples that I wish to refer to. Sezvachana pamenzano tichatora mubhaibheri. But one thing for sure, Asi chinhu chechokwadi in ndeichi, the end, you are surely going to move into your next kuti season. kumagumo uchatongopinda mumwaka unoteera. Let's look at verse 18 of chapter 43 as well. Titare pavhesi 18 yachapter 43 zvakare. The recommendation that the prophet Isaiah is giving Zviri kupiwa zvekuita for nemuprofita us to Isaiah successfully enter kuti the tikwanise next season. kupinda zvakanaka. Remember ye not the former things. Usarangarira zvakare. Kana Mwari achida kuti akuyambutsa akupinza into the next season, dambudziko redu zhinji kuda kuramba chitarisa kumashure. When God wants to take us to the next season, our problem is we want to Urwere look back. hwatouya uyu ndo urwere hwakaendesa baba wacho. Kuti this man of sickness is the one which took his father. Zvinochiona ichabata mwana. Now look, the Ona child is now, chabata mai. look, it's now upon the Chabata mother. muzukuru. It's now upon the Hanzi, remember grandson. ye not the former things. Musarangarira zvinhu zvapfuura, Neither consider the things of old. musafunga zvinhu zvakare. He's showing the future. Ari kuratidza ramangwana. He's saying, don't focus on the past. Ari kuti usabatikana nezvakapfuura, Focus on the future asi batikana nezviri and kumberi, not the present. kwete zviri kuitika iko The zvino. next verse. Vhesi inotevera, Behold. tarirai, And kachinzi behold, zvinonzi tarisai zviri mberi. said behold things I will do a new thing. ndichaita chinhu chitsva, Now it shall spring forth. chobuda zvino, Now it shall spring forth. Shall ye not know it? nochobuda zvino hamungachizivi I will here. even make a way in the wilderness. Ndichaita nzira murenje Tsika yake and rivers in the desert. nenzizi murenje. Wakamboona nzizi murenje iwe? Have you ever seen a river in the desert? Asi zviri kunzi tarirai. But it's a promise being Uchatopfuura given nemo imomo. that you shall pass through that. I'll make a road in the wilderness. Ndichaita nzira murenje, Behold, tarirai, as much as the past sezvo zvekumashure has gone by zvakapfuura, with all it has, tose takazviona, the present as well may not be treating you as well. zviripo zvinogona kunge zvisiri kubata But he's zvakanaka. saying, behold the future. Asi ari kuti tarira pane ramangwana, He has plans for you in the future. ane urongwa hwako hwemangwana. The future has no power to design itself. Ramangwana harikwanisi kuzvisarudza kuti romira rakadini. Ndoda kuti munyatsokubatisisa I want you chirevo to catch chakataura this ichi. The closely. future has no power to design itself. Kuti ramangwana harikwanisi kuzvigadzirisa So rega. how is our future designed? Saka rinoitwa sei? It takes from our actions Notorera pane zvatinoita today.
nhasi uno Thus, the future is based on what we are doing today. zramangwana redu rinodhitemerwa nezviripo nhasi. Kudyara kwatiri kutoita nhasi, We are sowing today. tiri kutarisira gomo mune ramangwana. We are looking forward to You reaping are tomorrow. what you are today because of what you sowed yesterday. Uri zvauri nekuda kwezvawakadyara nezuro. Let's look at our biblical examples. Tari pamenzaniso remubhaibheri. Our first example, we are going to be taking it from 1 Kings chapter 19. Menzaniso yekutanga tichatora kuna madzimambo And I'm ekutanga. going to take you from verse 1 to verse 6 to lay the background. Tichatora kubva pandima yekutanga kusvika We all pa6. know the story of David, Tese tinoziva nyaya yaDhavhidhi how David had been sworn kuti Dhavhidhi to be king. akanga agadzwa sei kuzova mambo. Avimbiswa kunzi uchaita mambo. Asi panguva yacho yanga avimbiswa atogadzwa kunzi uchava mambo, panga pachina mambo Sauro. But he was promised when there was an incumbent Asi leader. kuona kuti zvanga zviri nyore here But kuti we want to see, azosvika pakuva mambo. was it easy for him There to were lots finally of become a challenges king? that he had to go through, Tarisa zvaakasangana nazvo, but vimbiso yange yakatopiwa kare. but the promise was already been given. Verse 1 Kings chapter 19 from Madzimambo ekutanga chapter 19 pandima yekutanga. verse 1. Is that the verse? Let me cross check. 1 Kings. I thought it was 1 Kings. Well, let me just refer to it. Ngaindingotaure nezvayo. Anga agadzwa, maybe you look for that for us. 1 Kings chapter, it must be 1 Kings 19 or 2 Kings, I'm not so sure. Just cross check for me. Right, anga avimbiswa Davida kunzi uchava mambo. David was promised that he was going to be a And king. anzi uchava mambo kudaro. After that promise, Akachienda pa the king's court. he was going aigara mambo. Paigara mambo, ndopanga akugara paigara mambo Sauro. He was staying where the king Saka stayed. mambo Sauro anga anzwa So King Saul the head, nezvenyaya yekuti Davida ari kuda kuzonzi ave chinyi, ave mambo. he heard about this promise of David And becoming then a king. zvadaro mambo Sauro akatanga kubatwa neshanje Then Saul became to have some jealousy. negodo He was jealous over kuti David. zvisafamba nemafambiro azvada kunzi zvifambe Didn't napo. want it to move the way it was supposed to do. King Saul anga aine mwanakomana wakainzi Jonathan. So King Saul had his son named Jonathan. And Jonathan apparently anga aine mafond memories na David. And Jonathan had some fond memories with David. Vanga vari mashamwari emazviro kwazvo. They were real buddies. Saka Jonathan aita kanzwa baba wake in the king's chambers So Jonathan used to say if he hear anything from about his vachitaura soul, kuti ndoda kuti makurukota angu kana kuti masoja angu aende anobata David, auraye David. when he had any plans by his father to harm David, Vaichibva amhanya onozivisa Davhidha kuti Davhidha baba wangu ada kuti vakuuraye. Jonathan would quickly go to warn David, say, my father want to kill you. Then nyaya yacho inoramba ichienda. The story continues on. Then Saul anosvika pekuti ane zvimwe zviri kumushungurudza mukati meupenyu hwake. Until Saul come to a point where he got something bothering him. David anga aine chipo chekuridza mudimbwa. So David had a gift of playing. David aichibva atanga kuridza mudimbwa uya. So David would just to play the Pese psalteries. painge pauya mweya wetsvina Whenever an evil spirit had come upon Saul, wabata Sauro. whenever this evil spirit has... Asi chinotikachamadza pavhesi 9. But what is strange on verse 9 Panonzi is this evil spirit yaiva evil spirit yaitotumwa ichibva kuna Mwari. that the evil spirit was sent from Verse God. 9. And the evil spirit from the Lord was upon Saul. Mweya wechina uyu wakubva pana wakaenda pana Sauro. Mwari angatuma sei evil spirit How could God send an evil spirit kuti auraye muzodziwa wake arida to kunzi ave kill mambo? his anointed who is a king in waiting? Ndo machallenges atatauraya kuti before you These are step into the the next challenges. season, Say, usati waenda pamwaka before you unotevera, step into the next level, usati wapinda mumwaka uri there are so pamberi, many challenges, there are so pane many zvakawanda obstacles. zvinetso But nezvigumbuso. as a Christian, Asi semukristu, stand firm. ramba wakamira Don't be wakasimba, shaken, don't be moved, usazungudzwa nazvo, don't be deterred. usavhiringidzwa Look nazvo. into the future. Tarira mune ramangwana. Mwari wacho akatombopirei vimbiso iyoyo. Why did God give you that promise? Vakatombozvitaurirei. Why did he say it? As he sat in the house with his javelin in his hand, and David played with his hand. Achigara akadaro aine chaida kurowesa pana David Tarisai David treatment akaridza. inopuhwa David, verse 10. Look what the treatment which David received Apa on verse 10. kwepfungwa dzedu ngatinge tine vimbiso yange yakapuhwa David. David is a king in waiting. In the back of our mind, let's have this promise which was given to say David is going to be a king. And Saul sought to smite David even to the wall with the javelin. Sauro wakaedza kuda kurova David achimurovera kumadziro. But he slipped away out of Saul's presence.
asi akabva nepakanga paina Sauro, akabva papa paina Sauro and he smote the javelin into the wall. ndokubva achirowera kumadziro. And David fled and escaped that night. Davidhi akatiza akabvapo usiku ihwohwo. David akabva atiza ndokuenda. Verse 11. Pavhesi 11 Dakuti mune matambudziko acho ari kubva mune rimwe dambudziko achipinzwa mune rimwe dambudziko asi hazvisi kumisa zvanhu zvakataurwa wimbiso yanga akapiwa. Saul also sent messengers unto David's house to watch him and to slay him in the morning. And Michal, David's wife, told him, saying, If thou save not thy life tonight, tomorrow thou shalt be slain. dzakatumira kuna Davidhi akati, kana ukasazviponesa upenyu hwako nhasi, mangwana uchaurayiwa. Mwari ari kutaura both ends. God was not speaking for both ends. This evil spirit to ensure that David move away, and also is talking to the wife to say, run away. If you don't run away tonight, you are going to be slain tomorrow. Verse 13. Verse 12, Verse 12, that's when he escaped through using and the Michal string. took an image and laid it in the bed and put a pillow of God's hair for his bolster and covered it with a cloth. Verse 13. Nzimikari akatora terafima akairadzika panhoo akaisa mutsamiro wemvere dzembudzi pamusoro wayo akaifukidza nejira. Atizisa murume wake David. He had made his husband to escape. Akuziva kuti kana nhume dzazotumwa dzichasvika dzida kutsvaga paanorara. She was aware that some messengers would certainly come. Mwari akuchipa wisdom kumukadzi wa David, Michal. So God is now giving wisdom to Michal, David's wife, to put an image where David used to sleep. Verse 15. And Saul sent the messengers again to see David, saying, Bring him up to me in the bed that I may slay him. Zipapo Sauro akatuma nhume kuzotarira Davidhi akati, uyai naye kwandiri ari panhoo ndimuuraye. Vanga vanzonzi David arwara. Yet that David is not feeling well. Saka vanzo David arwara zvikanzi chitomunza aye atori mubhedhi So they say to bring him mubhedha wacho muye naye kupi with that bed. kuno anditi uri kubva muri rumwe rutsva uchipinda You are mune rumwe coming from another trouble and going uyabva into another kutizira mwana trouble. wekutanga wechipiri wongozona yanhumbu wechitatu uzongonzwa kunzi afira Just to kwakati continue like that, anditi being problem after problem matambudziko akateedzana. asi hazvikuiti muhedheni izvozvo. But that doesn't make you a heathen. Verse 18 tiri kusvetuka. So David fled and escaped and came to Samuel to Ramah and told him all that Saul had done to him. And he said Samuel went, and he and Samuel went and dwelt in Naioth. Davidhi akatiza akapukunyuka akasvika kuna Samueri paRama akamuudza zvose zvakanga aitirwa naSauro. Iye naSamueri vakandogara paNaioth. Adzokera kune yanga akamuzodza. He went back to the one who anointed him. Ndadzoka muprofita. He went back to the prophet. Onai zvamakataura zviya Look what you have said. zvapanjodzi. It's now at stake. Anzi vakabva vaenda chinhambwe They went quite a distant. vasvika iko ndokugara iko kuti And kuti dwelt muone Naioth. ari kungotirekwa chete. We wanted to see that he's kwese being tricked kwaenda. wherever he Verse went. 20. From verse 20. And Saul sent messengers to take David. And when they saw the company of the prophets prophesying and Samuel standing as appointed over them, the Spirit of God was upon the messengers of Saul, and they also prophesied. No Sauro akatuma nhume kundobata Davidhi, asi idzo dzakati dzichiona boka ravaprofita vachiprofita naSamueri amire ari mutungamiri wavo, mweya waMwari akauya pamusoro penhume dzaSauro, naiye Sauro akaprofitawo. Samuel Samuel, were they prophesying? vatumwa vacho vaya kunzi endai munobata And the munhu messengers who were vachingopindawo sent, munharaunda as long as they went into that toputika atmosphere, nendimi they started to vakutoprofitawo prophesy zvakare. as well. Vhesi inoteera hanzi pakatumwa wechipiri It says there were some vachisvika messengers who were sent, zvakare zvimwe chete varohwa nechizoro and chimwe the chete same thing happened. vakuprofita. They were struck by the same anointing. Vechitatu obva vatumwa And futi for the third time, he did send messengers zvimwe again. chete atoenda And abva the same thing atoenda. happened. Verse 24. Iye mbune soro zvanzi kana ndine nyaya yangu regai nditeere. So said, I will go on my own. Achisvika Mwari akuchimuitisa zvisingaita. As soon And he as he arrived stripped off there, his clothes also and prophesied before Samuel in like manner and lay down naked all that day and all that night. Wherefore they say, is Saul also among the prophets? dzakabvisawo nguo dzake akaprofita pamberi paSamueri, akavata pasi, akasafuka zuva iro rose nousiku hwose. Naizvozvo vakawana chirevo chekuti Sauro uri pakati pavaprofitawo here. Atouya atorarapo akutoprofita Came and usiku slept hwese there and anzwi spent the whole night tsitsi. prophesying Chokwadi until Sauro people felt ndizvo pity for zvinogona him. kuita Mwari here izvi. To say, can God do these things? Muzvinopedzisa masvika kumba. For You some come- victories to be attained in life,
kuitira kuti ukwanise kukunda mune zvimwe zvinaro muupenyu. We have to prove that we can do the right even though the bad is being meted to us. Tinofanira kuita zvakanaka kunyange paine zvakaipa zviri kuda kuuya kwatiri. Dambudziko redu nderekuti scratch my back and I'll scratch yours. Our problem is we want to revenge. We have to stay in faith. Tinofanira kugara mukutenda. Even if it's taking longer than it should. Kana dai zviri kutora nguva kudarika zvazvinofanira. Don't give up easily. Usakasika kuora moyo. If you have to step into your new season. Kana unoda kupinda mumwaka wako unotiwa. Don't allow negative talk to stop you from entering into your season of life. Usatendera zvakashata kuti zvikuvhiringidze kupinda Yes, delays can be there. Hongu zvinogona zviripo. To try and stop you. Kuda kuedza kukumisa. But it is God's way. Asi nzira yaMwari. He lets us through difficulties. Anoita kuti tipfuure nemune zvigoshera. Like David. David. At one time the defeat or what we expect is instant. Pane imwe nguva kuti kukunda kunogona kuchiitika ipapo ipapo. Akambokunda Goliath ipapo ipapo. He once defeated Goliath instant. As apa imwe season yakuti apinde zvakare kuti atonge. The other season is it wasn't instant. Hazvina kuitika chiripo ripo. In it ripo. all, God is wishing to instill a certain caliber of faith in us as Christians. Mwari anenge achida kuisa imwe mhando yekutenda matiri semakristu. I'm here to tell you this morning that something genuine develops when you pass through the mill. Ndakuudzai kuti chimwe chinhu chakaitika chemazviro kwazvo chinoitika kana uchipindana nemazviro. Zvemazviro kwazvo zvinhu zvinobatika zvinhu zviri genuine. The genuine things zvinoitika when you pass through the mill. They take place when you pass through. Wadarika pane zvakaoma. Uine mbeu yemagwere mumba. With the maize seed in home. Ingori mbeu. It's just a seed. Ukatogara nayo kwemakore mumba inotofukuta. If you stay with it for some years, it might end up being yotadza kukushandira zvainofanira kuti ishande. It might not produce the desired results. Asi haungazivi zvainokwanisa kuve. But you cannot know its capabilities unless you take it and go with it. When you go to the grinding mill, that's when you get some meal and you bring and you prepare food for your children. The mind can tell you, yes, you're wasting time. Every person is not for you. At one time, David saw Saul and his men sleeping. Pane imwe nguva David akaona Sauro nevanhu vake wawete. He could have easily destroyed Saul. Aigona kudai akakasika kuparadza David Sauro. could not do it. Asi David haana kudaro. David knew not to touch God's anointed. David aiziva kuti haafaniri kubata mazodziwa washe. Aiziva kuti you have to pass the test of honoring those in authority. Aiziva kuti unofanira kupasa testi avo vari pakutungamira. Though he was a king in waiting. Kunyange anga ari mambo akamirira. Not that they are doing things your way. Kwete kuti vari kuita zvinhu nenzira yako. But because of what God has made them. Asi nekuda kwezvawakaitwa naMwari. Don't be in a habit of vindicating yourself. Usange uri mutsika yekuzvishora. Of vindicating yourself. Usange uine mutsika yekuda kuzviita maningi ndawo. God sees what's happening. Mwari wanoona zviri kuitika. Leave it out to him. Zvisiye kwaari. Month after month, David kept doing the right. Nzokwa nenguva David aita zvakanaka. Many of us miss what God has in store for us. Wazhinji tinopodza izvo Mwari wakatichengetera. By doing the fighting. Nekuedza kurwisa tofu. If you want to move in a new season, kana uchida kupinda mumwaka mutsva, don't fight for yourself. Usazvirwira pachako. Watch this space now. After 13 years after David had been pronounced king, muchitarirai makore 13 mushure mekunge David anzi ndimambo, Saul died mysteriously in a battle. Sauro akafa zvisinganzwisisiki muhondo. It was a sad You can read, it's a very pathetic story. Zvinosirisa. David haana chakacontributa, haana David contributed nothing. Aikwanisa 13 years back. He could have killed him 13 years back. He was back. suddenly taken away and David became a king. Akatorwa akaendeswa David akazova mambo. Let God fight your battles. Rega Mwari wakurwire hondo and he will dzako. get you where you're supposed to be. Ugowa nenzira yaunofanira kunge zvakamira. Let me also hasten to say to you, Christian friend, this morning, rega nditaure kwamuri ndichiti mangwanani anoshamwari it's not in your intellect. Hazvisi muuchenjeri hwako. Neither in your eloquence. Kana mukutsvinda kwako. Kana kugona kuronga kwako. Or your planning prowess. Kana kugona kutuka. Vanotemba kuti ndini ndinotuka kana ndatuka ina hapana anodaira. Some depend upon their capabilities of shouting. Urogona hongu wakambozviita kumashure. You might have done it before. But it's not always. Asi hazvisi zvenguva dzose. Kare agara ari kare. It's not always the same. Yes, it may also take long. Hongu zvinogona kutora nguva. But definitely you are going to move into your new season. Asi zvamazvo kwazvo uchatongopinda chete mumwaka mutsva. David could have compared his instant defeat of Goliath to his promise of being a king. David aigona kungodai akakombeya kukasika kuurukisa kwakaita Goriathi Rather he chose to wait for God's opportune time. Asi akasarudza kumirira panguva yaMwari. Yes, this morning you may have a stubborn ailment. Mangwana ano unogona kunge uine zvimwe chete. A stubborn ailment. Unogona kunge uine chirwere chakasindimara. You may be on the verge of going back to the world. Kana kuti wakutoda kudzokera munyika. Your supervisor at work may be threatening you with dismissal. Mashefu ako ekubasa anogona kunge ari kutarira kudzinga basa. For no reason. Pasina kana chikonzero. But know this. Asi God has the final say.
Mwari ndiye anotaura Keep doing kekupedzisira. the right. Ramba uchita zvakanaka. It's not your qualification to disapprove him. Harisi basa rako rekuti uyo haakwanisi kuzviita. Scripture gives us direction. Magwara anotipa mafambiro. The trap that your enemy sets, Nzi muteyo waunoisirwa nemuvengi. God will let the enemy fall into that particular Mwari trap. achaita kuti muvengi abatwe nemuteyo mumwe cheteyo. Don't be upset of what is not changing. Usabatikana nezvisiri kushanduka. Trust God's timing. Uimba nenguva At dzaMwari. the right time, it will surely come to pass. Panguva yakafanira You will zvichatozadzikiswa. definitely step into your new season. Uchatongopinda mumwaka mutsva. Let's look at our second example. Tarise pamenzaniso yedu yechipiri Moses. waMozisi. I'm not going to be reading, but I'm just going to be referring. Hatisi kuverenga asi And tichange when you get tichigotaura. back home, take time to go over Masvika those kumba verses. mutora nguva yekuverenga It mavhesi will be a aya special blessing to you. anozova chiropafadzo God kwamuri. told Moses in the Exodus, we all know the Exodus story, Mwari akaudza Mozisi kuna Exodo, tese toziva nyaya yeExodo. to tell Pharaoh that it's time for Israelis to go. Kuudza Faro kuti nguva yekuti Israeri iende yakwana. Yanguva yekuti vana veIsraeri It's now time for the children of Israel vapinde munyika to come yeremiso. from bondage to the promised They land. had been enslaved for years, Wakanga varimo kwemakore, but they were now on the verge of stepping into their asi new wakanga season. wakuchida kupinda mumwaka mutsva. Moses went and Pharaoh wondered. Mozisi akaenda uno Faro akanetseka. The text says, if you go and read it at home, Ukaverenga kumba zvinonzi God caused Pharaoh to be stubborn. Mwari akaomesa mwoyo wa Faro. God hardened the heart of Pharaoh. Mwari wakaomesa mwoyo wa Faro. Ukari kutaura nemuranda, Yeah, he's budisa talking vana to the vaende servant to vayambo. say, let the children go. Asi Mwari mumwe chete ari But kuomesa at zvakare the same mwoyo time, he's nekuseri kuti hardening Pharaoh the ndapota vananga heart of vasaita Pharaoh to say, zeyavo. let them not move out. Why? Say, For God to show his power in a greater way. kuti Mwari aridze simba rawo nenzira yakakura. Mutendi mangwanana nhasi, A believer, usanetseka this nechimiro morning, chauri. don't be troubled by your situation. Usanetseka nechimiro chiri Don't be muri mako. troubled by the situation in your family. Tura zvese kwaari. Just let it to him. Murume wakagara naye pasaidi padivi. The husband you are seated next Anogona to, ngatombokudyira marasha mangwanana he might nhasi. have shouted at you even this morning. Achakudyira marasha madekwana nhasi. He will shout at you again Mwana wako tonight. akushungurudza. Your child who has been troubled Pamwe you. une jeko rakunetsa. Maybe you have got a female problem. Vexatious spirits. Nemweya inonetsa. Trust God's timing. Uimba nenguva yaMwari. You are soon going to move into your new season. Uchatongopinda mumwaka mutsva. Moses, before moving into his new season, Mozisi asati apinda mumwaka mutsva went over and over to Pharaoh, akaendazve kuna Faro and he didn't take heed. uye haana kuteerera Faro. Moses could have given up. Mozisi aigona kudai akaora mwoyo. Wawe kuda kusiya kutenda here hama zvemhuri yako zvakukandisa mapfumo pasi. You now want to leave the faith, your family issues have depressed you. Watch Moses. Tarira pana He Mozisi. kept doing the right thing, Akaramba achita zvakanaka though nothing was changing. kunyange pasina chaishanduka. Aenda nhasi ataura, He went today hapana chaitika. and nothing happens. Aenda mangwana aita Tomorrow munana he uyu. do the same thing. Pharaoh ari kuramba achitoyangira kuomesa mwoyo. Pharaoh is continuing to be hardened his heart. Let me inject this morning. Ngetaura izvi mangwanani ano. Don't be frustrated by the enemy. Usashungurudzwa nemuvengi. God is causing to be stubborn in your life. Mwari waari kukonzera kuti asinde mari muupenyu God hwako. is using this setup to catapult you into a new level. Mwari ari kushandisa mukana wekuti akuendese padanho repamberi. Yes, musoro wacho unogona kunge uchingotema. The head might be persistent headache. Asi wamboti waona here the other side But have you considered the other side? of what God is about to do? Yezvaakuda kuitwa naMwari. The doors is about to open. Pane mikova yakuda The kuzaruka. favor, Kuti favor, the greatness trust he wants to place on you. chiyimbo chakakura charida kuisa pauri. Zvinototorera dzimwe nguva chinhano ichocho chauri. Sometimes it takes the situation that you are Kuti in vamwe vazokurespecta in 5 years to come. for others to reap some further 5 years to Vamwe come. vasingachadi kutaura newe vachikusema vachikunyenyeredza. Some of us had kutaura newe, they were now avoiding you. Unozongona vodzoka voga You Mwari will find akuisa them into the coming next back level. after God catapults you to the next level. Yes, you may say, Brother EK, you don't know my case. Unogona kuti brother EK hamusi kuziva nyaya dzangu. Mine is a stubborn one. Ini yangu yakatosindimara. Inotoda zvevhigoroni. It just needs some violence. But the good news Asi nhau dzakanaka ndeidzi. is your stubborn case is not too stubborn for our God. Nyaya yako yakasindimara haigoni kunyanya kusindimara hayo pana Mwari. Just shout to your neighbor and Chingodaidzira say, padivi pako my kuti stubborn case is not kuti too nyaya yangu stubborn yakasindimara haina kusindimara for my God. zvekuti Mwari anotadza kuisha. God does not allow it if he is not going to get you out of it better. Mwari haazvitenderi kwauri kana asingakwanisi kuzokuburitsa What a mazviri. consolation. Kunyaradzwa kwakadini. Anenge atoona kuti wai yangu iyi kuti ive zviri nani. He would have already considered that for my ship to be better, Ndotomborowa gumbo. there is need to break its leg. Ingaremara.
Even if it's Ingafamba disabled, ichisekwa, even it's move on ichishorwa, limping with the ridicules, ichitukwa, being shouted at, ichiitwa zvose being zviri pasi pano. everything upon this earth. Asi magumo But in the end, handirasikirwi nehwai iyoyi. you have it. God is setting you up Mwari vari kukuumisa so that you may be able to see him clearly. kuti utanyatsa kuone zvakajeka. Just be stubborn in your faith Iwe chingova nekusindimara pakutenda kwako so that that stubborn sickness can go. kuitira kuti urwere hwakasindimara ukwanise kuendawo. Musoro iwoyo uri kutema, uri kubanda. That headache, Tenda Mwari negood health. thank the Lord for good health. Thanking him for whatever you touch. Chimutenda nekuda kwechose chaunobata. Usitorina mari kana muhomwe. Without any money in the pocket. Kwane mahunga hunga yekuti zvikoro zvakuda kuvhurwa. Now Patorina there are rumors for schools open. kusisina zvegore rino tatoita sei? You are now Takanzura. comfortable saying we are not going to pay any Kune fees this year. matsomondo emari ari kudikanwa. There are huge sums of monies that are wanted. Thank him already Itogara wamutenda nechekare for the fees. nekuda kweschool fees. Thank him that whatever you're going to touch is going to Tenda kuti succeed. chero chauchabata chichabudirira. Don't be in the habit of letting Satan have the last words over your case. Usangetsika yekuti Satan ndiye anopedzisira kuva nechekutaura panyaya yako. Ndinofarira mukanozonodzika nevhesi iri muna Exodus kumapeto kwayo If you continue with that verse in Exodus, kuti vana veIsraeri vabude. when the children of Israel were finally allowed to move Akapedzisira out, kutaura sandifaro the one who last spoke wasn't Pharaoh, ndiMoses. but it was Moses. Pharaoh finally accepted. Pharaoh akazopedzisira abvuma, But vatobuda asi after they've already left, kusindamara kwemoyo, because of the hardening of the heart, he also changed his mind again. akazoshandura pfungwa dzake. Yes, it may look like a dead end. Hongu zvinogona kuita sekuti hapana You chinobuda, may have run out of options, unogona ngosisina but chekuita, it is God who is preparing to move you into your next season. asi ndiMwari ari kugadzira kuti uende mumwaka unotevera. Some situations may not seem to move. Zvimwe zvanoita sezvisiri kufamba, Financial problems that are generational. nyaya dzemari dzinoteerana nemadzinza. Nemadzinza unozoti dambudziko remari iri kairi harina kutanga pauri ba iri zvazvo You know nemadzinza that this problem of financial problems mukati is nyaya it's a yevana vanongoroora vachiramba vana the issue of vanongoroorwa vachiramba people just inakutanga newe, it's now getting generational. out of marriages. The sickness, Urwere the addiction. nekutoda kubatikana nekuda kuramba uchiwana chimwe Watowana chinhu. mari yakatowanda asi inongoti werewere haioneki chainobata. When you It's get some generational. money, you just quickly disappear. Anxiety. Nekunetsekana. God wants to do a new thing at your Red Sea. Mwari arikuda kuita chimwe chinhu chita mumwaka mutsva. You will see them no more. Hauzozvioni zvakare. Don't say I am weak. Usati ndiri kushanda. Let the weak say I am strong. Uyo ane utera ngaati ndine simba. Yes, people may be giving lots of negative comments. Vanhu vanogona nguva vari kutaura zvakawanda zvinopesana. In life, learn to know that kune vane zvipo zvekutaura. Muupenyu, you must know that there are some people who are gifted in speaking. Akatanga kutaura, akatanga kushoropodza, akatanga If he kutuka, start to ridicule, if he start to shout, akatanga if kuintimidate, he start to intimidate, let that not deter you. izvozvo ngazvisakuvhiringidza. Matrix evakaipa. Those are the enemy's Kuda tricks. kukutsaudza pavision nepagol They want to yauinayo. deter you from the goal that you are Learn looking to forward. outlast all of these. Dzidza kutaura pane zvose. Be more determined. Wonyatsokuva nekutsunga God is kwakanyanya. preparing you to the next, Mwari to ari enter your next kukugadzirira season. kuti upinde mumwaka mutsva. The enemies that you may see at the beginning or the start of your marriage, Wawengi waunogona kuona pakutanga if you kwemutato wako, remain determined, ukaramba wakatsunga, they won't last. havazvitori nguva. 5 years down the lane, Makore mashanu, those are the very same people who come and remove off their hats for you. ndo vanhu vamwe chete vanozouya vachikuremekedza. Tinokuyemura maitira unoita They nemhuri yako. appreciate the way Asi you uchatanga conduct your vanhu family, vaishora but in vachiseka. the beginning they will shout at you. I also want to throw in this nugget. Ndoda kukandawo zvakare nyaya iyi. With more exposure Nekunyanya kuwana zvinhu zvakawanda, comes more criticism. ndo panouyawo kushoropodzwa kwakawanda. You're not to worry. Haufaniri kunetseka. You don't have to worry. Haufaniri kutonetseka. Ndiwe unonanga uri kubudirira mhuri yese. You might be the one who is successful in your family. Vamwe havatofari nazvo izvozvo. Some are not happy about that. Pabasa chaipo ndiwo uri kupromotwa. Even at workplace, you are the one being promoted. Vamwe havatofari The other zvazoitirwei. ones are not happy about that. Aita mucheche. He is too young. Wabereka mwana wako mwanasikana mwanakomana. You have got your child, a boy or a girl. Zvaitikire izvozvo. They will still Learn to ridicule. outlive that.
ita seunge usingazvioni. Just ignore it. With more exposure, Nekuiswa pachenawo with zvakanyanya, more stability, nekudzikama zvakanyanya, comes more instability. panouyawo zvakare kusagadzikana. Don't debate with them. Usaitisana nawo. Keep running your race. Ramba uchimhanya mujaho wako. Outrun your critics. Wotodarikira vari These kushoropodza. enemies you see, you will see them no more. Unoona hauchazovaonizve. God is with you. Mwari anewe. Don't fight them. Usawarwisa. Rather let your actions Zvitori nani maitiro ako and let your successes nekubudirira kwako do the talking for them. ngakukutaurire kwavari. Let's look at the third example. Titare pamaenzaniso echitatu. The Apostle Paul. Muapostora We Pauro. all know the Apostle Paul. Tese tinomuziva muapostora Pauro. Don't you want to be like Saint Paul, Haudi here kuva samusande Pauro. who is famous for saying, Anozivikanwa nekutaura achiti having done all to stand, mushure maita zvose stand ye therefore. mirai naizvozvo. What is Paul trying to say here? Pauro arikuda kuedza kutaura kuti kudini. You may have done your best. Unogona ngowaedza nepaunogona napo. Washingaira wazama. You have labored, you have tried. Chawabata ichi charamba. You tried this and it fails. Watraya kupa advice. You try to give advice. Zvatopinda musango. And Vakutochena musoro kufunga kuti by you- this age ndingaenda you are now achiva turning grey chakati hair. asi hapana. You have not achieved You have any. done good to everybody. Woita zvinhu zvakanaka kuwose. What do you do? Unoiteiko? Just stand. Chingoramba wakamira. Standing is a sign that you're trusting God. Kumira chiratidzo chekuti uri kuimba It's a naMwari. sign that He is in control. Chiratidzo chekuti iye ndiye ari You kutungamira. mustn't ever complain. Hautombofaniri kunyunyuta. Though it may take long, Kunyange zvichitora nguva, the promise is wimbiso iyi what He has started nekuti izvo zvaakatanga is definitely going to finish it. achatongozvipedzisa. Don't be moved by how your child is acting. Usafambiswa nezviri kuitwa nemwana, Neither the contract that you are expecting that didn't go through. kana kuti contract yangu waitarisira isina kuzobudirira. Keep being your best. Ramba uchiedza nepaunogona, Know what God has promised woziva zvawakavimbiswa is on naMwari its way. zviri munzira. It's God that is preparing you to enter Mwari your ari next season. kukugadzirira kuti upinde mumwaka wako But you unoteera, first need to pass the test. asi unofanira kutanga wapasa testi iyi. No matter how long it took, Zvisine zvinotora nguva yakadii, Paul persevered. Pauro akatsungirira, He went through beatings, akapinda nepakurohwa, through oppression, nekumanikidzwa, through shipwrecks. nekuita tsaona nezvikepe. Chikepe chichipidiguka asi Paul muna The zvese ship akabuda. capsizing, but Paul, in all things, he managed to conquer. Atambokutukawo muchikepere muno. Do you have anyone who had experience in a shipwreck? Asi we are giving up already. But we are already takutora Dei moyo. Mwari vachiuya vanditora vandizorodze. Kuti, oh, I want to go. Asi uri kuyemura upenyu hwaPauro. Today you are appreciating the life of Next he St. Paul. said, none of these things move me. Saka ati hapana chimwe cheizvi He chakandivhiringa. was not moved on how long it took. Haina kufambisa pane kuti zvaitora nguva yakadii. Vazhinji totanga tachitambochema. Many of us, we start by crying. Tombotanga tadududza. We start by crying. But watch God take him into greater. Asi tarai kuti Mwari achimuendesa pakakwirira. He was being prepared to write more than half of the New Testament. Aigadzirwa kuti agonyore yakatodarika hafu yeTestamende itsva. Hapana anokompewa naSt Paul muzvinyorwa. Zvakanyorwa Noah, but Asi it can be zvese compared to zvakauya St. Paul. kuburikidza But all nezvaakaita go this through. came through what he Zvimwe went chete through. naDhavhidha mapisarema The same with David in the Psalms. akanyora. Don't be which he moved by wrote. the economy. Usavhiringidzwa nezvemari, Keep standing. ramba wakamira. Keep believing. Ramba uchitenda. Don't be talked out by what people say. Usataurwa nezvauri kuda zvinotaurwa nevanhu. Don't be talked out. Usatotorotswa nezvinotaurwa nevanhu. Nevanhu. God does not allow adversity if He does not know that He will make you to overcome it. Mwari haakutendera zvinopesana kana asingazivi kuti anokubudisa mazviri. Let's look at our fourth example, Joseph's example. Titare pamuenzaniso wedu wechina, muenzaniso waJosefa. Watch Joseph. Tarirai pana Josefa. His life was not rosy. Upenyu hwake hwanga husi He mutefetefe. was thrown in a pit. Akakandirwa mugomba, He was thrown in prison. akakandirwa mujeri, He was falsely accused. akapomerwa mhosva yenhema. Iwe hausitombopomerwa kwene. You are not having any false accusations, but you are being accused of what you know that you are doing. You are being accused of what you are doing. Pomerwa zvaasina kuita seuyu. But this one was being falsely Zvaasina accused. kuita. Turmoil after turmoil. Ngoti dambudziko mushure medambudziko. All in a row. Zvose zvakateedzana. Apamborina zvangombomunakira upenyu hwake There wese. was nothing comfortable in his life. Asi nowhere in the Bible do we hear the Bible quoting that he despised God. Asi hapana patinonzwa pekuti akazotuka kana kushora Mwari. Diki diki chaiko mvura kutadza kungobuda Just a little thing, waakutotukirira. you are already despising God. Surely he kept standing whilst in prison.
akaramba akamira kunyange ari mujeri. God was preparing to move him into his new season. Mwari waimugadzira kuti apinde And mumwaka watch wake what mutsva. happened whilst he was in prison. Nechakaitika Josefa ari He mutorongo. was one day invited by the prison guards to go and see the king. Rimwe zuva akatorwa nemajerigadi kundoona mambo. Munoziva makoshere nemanetsero azvinoita kuti uende unoona mutungamiri. You all know how difficult it is for you to see Haana the kumboisa president. appointment yekuti ada He kunoona mambo. never sought for an appointment to meet with Asi the king, vakauya vega. but they came on their own. Let me hasten to say, when it's your time for promotion, Ngaendichimbidze kutaura ndichiti kana yasvika nguva yako yekupromotwa, no force of darkness will ever stand in your way. hapana simba rerima ringamira munzira yako. When you pass the test of being looked down upon, Kana wapasa test yekutarisirwa of pasi, being opposed, yekushorwa, definitely promotion will come. zviro looking for kwazvo you. promotion inotokuuya kwauri. Kupodzwa kunouya kwega. Healing will come on its own. Haudikitiri kungopinda muchechi so. Just Gombo come into the rakarwadza church, musoro the iyoyo, leg mudumbu and the iyoyo. headache will just- the Zvese stomach ache. zvekushungurudza wotobuda aika. You Kuzvada just kutozwa be mapfudzi healthy. atorerukirwa. You just feel free, Vanhu kwavo vanounzwa kwauri kuti vakubatsire. and the people will be brought to you to assist you. Uri kutakura bhegi rako resimende uri kubva mumusika wotoona mumwe murume ari You're kudzedzereka carrying a bag of cement and just meet someone. mai ndiri kuona muri kunetseka Say, I Regai see ndikutakurire you. wotoona Let me just help you. atopinga bhegi riya And that kusvika strange man will kumagamba. just assist you even up to Magamba. Joseph went and interpreted the dream and he was made prime minister. Josefa akaenda akatodudzira chiroto chamambo akazoitwa mutungamiriri wenyika. From a prisoner to a PM. Kubva kumusungwa kuenda kundoita prime When minister. Joseph was thrown in these various setups, Josefa paakaiswa muzvinhu zvakasiyana-siyana God izvi, was fixing him. hapana chakamukunda. God had not abandoned him, Mwari haana kumusiya as many of us would think. sezvingada kufungwa God nevazhinji. was simply preparing him for Mwari his wanga next step. vachimugadzirira kuitira danho rake repamberi. We know the story of Job. boy. Watisi toziva nyaya yaJobho. Job akatorerwa zvese akasara asina kana Jobho, he was chimwe chete. left with nothing. Vana vaivimba nawo. Even the children whom he Pfuma wanted yaivimba to, nayo. and the riches that he Ndosaka had. chimbo chitaura hold That's why God's the song says, unchanging hand. ramba wakabata paruoko Zvese rwaMwari. pazvinopera pazvinopfuura When all pass away, pane ruoko runosara there is a rwakabata. hand that shall continue holding you. Muna zvose nyange In mukadzi all- wake shamwari yepedo In all things with his wife, the close yakapindira of ikati friend, tuka Mwari ufe. he even said, curse God and die. Job minduro yake The reply that was given akati by Job, unotaura sei unotaura semukadzi benzi you speak like a foolish woman. haana kuti uri benzi ba. He didn't say you are foolish. Get me right. Akati unotaura senge mukadzi chinyi He just said you speak Mukadzi like benzi. one of the foolish women. ichitarisa Mwari achizomutora kumuratidza chizaruro. Now look, when now God Chekumutswa give him kwevakafa. the revelation of resurrection, God moving him into the next season. Mwari achimuendesa mumwaka wepamberi. As I prepare to wind off, let me give you 3 of the prophets' quotations Ndichigadzira kupedza again kupe zvinokwerwa that zvitatu buttress what paprofita I have been saying to you this kusimbisa morning. zvandanga ndichitaura mangwanani ano. The first one is in the message in sign Yekutanga iri kubva mubhuku rakanzi chiratidzo, from paragraph 7. paragraph 7. This is Job's story that I've been referring to. Iyi inyaya yaJobho yatiri kutaura nezvayo. And his wife came and said, Mudzimai wake akauya akati, Job, Jobho, why don't you curse God and die? wadii watuka Mwari Nguva ufe? dzakawanda uine chawakamirira pane Many times when you are ma-fake waiting, there are promises anounzwa pakati. certain fake promises which are brought Pane about. zvinhanho zvinongokandwa There are newakaipa certain situations which are Zvinoita kunge made zvakanaka. by the devil, which appears as if asi they are good, hazvina kunaka. but it's not good. You must have that discerning spirit. Unofanira kuva ine mweya iwo wekunzvera. Why don't you curse God and die? Wadii watuka Mwari ufe? And he said, woman, Yakati, mudzimai, thou speakest like a foolish woman. unotaura semudzimai benzi. Now he never said she was foolish, Haana kumbouti akanga ari but benzi, she was speaking like one. asi aitaura sekunge And benzi. watch the response of Inochitarira. people who are sober, Mhinduro yemunhu anga akadzikama, people who are sound, munhu akanga akanyatsokumira people who are zvakanaka, preparing to get into the akanga next season. akagadzira kuenda pamwaka The unoteera. Lord gave and the Lord taken away. Anzi Ishe wakapa, Ishe watora, Blessed be the name of the zita Lord. raShe ngarirumbidzwe. Many times people say Kazhinji vanhu vanoti they see all the sickness in that family. vanoona urwere hwose huri mumhuri. I told you, Ndakakuudzai, they are not living right. havasi kurarama zvakanaka. Hanzi tsika dzevanhu dzekuti vaona vanhu varamba vachingorwara Many times people, when they see people continuously getting sick, vanotanga kutaura they'll start to say, vane zvavakabata vanhu they have got some pane things zvakashaishwa which they done. nemadziteteguru Yes, the ancestors pane ate. asiri kurarama zvakanaka mukati It's memhuri. not living right in the Now family. God does that at times, Namwari vanodaro dzimwe nguva, but not all the time. asi kwete nguva dzose. He is trying and proving a saying. Ari kuedza nekuda kubuditsa What for? kuzviitireiko, Preparing him for the next season. kumugadzirira mwaka Watch unoteera. the greatest revelation of all time Ichitarira that Job was chizaruro given. chakazopiwa kuna Jobho.
Let's look at the next quotation, paragraph 73, in Why Are People So Tossed About? Preached in 56. All sickness may come and disappointments, but the Christian is at rest. Asi mukristu akazorora. Hanzi mukristu zorora. And the Christian be at rest. Hanzi zvinouya especially zvinonyanya kushungurudzwa nokurwara. They come kunyanya urwere. Ngorwarirwa chete munhu achatozivi. Whenever you got sickness, the Lord say, may the Lord take me. He's already distributing his wealth. We are not supposed to do that as Christians. Disappointments. Those are there. Those are setbacks. Muchaona the last example that I'm going to speak of your prophet. Anzi mushonga, be at rest. Know that God is able to keep that which he has performed. No matter what it is. It might be sickness, it might be bereavement, it might be ridicule. Anything that might take place. Just to see. And you wonder where did the elephants come from. Someone just move around, going to say just have a look at this, but it will be just in the brains. You just lose your mind, or even lose your job. It's just rest. God is preparing you for the next season. Paragraph 74 in the same quotation, there is neither sickness, sorrow, death. There is neither starvation. Even starvation itself. Just to put your situation there this morning. That can separate us from the love of God. That's just let the old ship toss anyway she wants to. The anchor holds. The last quotation, let's look at the prophet's example, what he went through. God was preparing him to enter into his next season. In the message he carried for you, preached in 1960, paragraph 70. Now, my poor dejected friend, if you are here and don't know that, if you could search that for me because I didn't get it all. Now, my poor dejected friend, the message he carried for you. As we are reading, just put yourself in that quotation. It might be your problem which you are facing. We are saying, take heart. God is preparing you for your next season. Yes, it may be difficult, but take heart. If you are here and don't know that, I'm a witness and that's the truth. The prophet is saying, we are not just talking. I'm a nervous, upset person, Irish on both sides, and they are nervous and drunks. And my mother's a half Indian. Let's go to the next paragraph 71. Standing yonder in the hospital, my 33 years of ministry. Yes, the prophet was 33 years in the ministry. Expect what he met couldn't happen to you. You might have established in your marriage. The devil can just throw something between you and your husband, and you start to have some quarrels. Just look at the prophet of the closest of ever giving to Satan. Yes. When my little girl Sharon Rose was dying in the hospital, I stood there and the doctor didn't even know I was in the room. The musicians prepare. He wouldn't let me go in because she had meningitis. He said, Billy, you'll give it to Billy Jr. Don't go in there. And I said, Doc. And he sat me down. He told the nurse, said, go get some medicine and give him.
she come out with a little glass about that high and say, take this, Brother Branham. And I said, just set it down, and I watched her till she got out of the room and down through the hole. I went and down into the basement. And there laid my baby laying there with flies in its eyes. Just picture yourself, as you watch your daughter come to the end of his life. A little mosquito bar of a thing over the top of his face, it kicked it off. And I looked over to the little fellow's mother laying in the morgue. Sister Branham, she had passed on. Her little brother Billy in a hospital seriously sick. My father had just died on my arms a few weeks before that. It was problems in a row. He lost the wife. Father passed on in his arms. Now Billy Paul was hospitalized. And now the daughter was also now but he's a prophet of the age. And my brother killed instantly. And there it was. And me nothing but a boy preacher. And I looked over her and I said, oh, Sharon, honey, this is Daddy. Do you know me? And I know she not me. She was trying to look like, wave goodbye to me. And little eyes was crossing. She was suffering so hard. I could see those little blue eyes crossing. And then I looked at her and I fell on my knees and I said, God, her mama lays yonder in the morgue. We are to bury her in the morning. Don't take my baby, Lord. Let me raise her, she's so sweet. You might pray and pray. But when the God is already past judgment, whatever you are saying, God wants to place you somewhere else. Just then looked like a black sheet come unfolding, just shut off her anyhow. I raised up. Let's go down. And then Satan came to my side and he said, This is what the devil always do. And he capitalizes on the situation. And then you would serve him. Are you going to continue serving him with all this? Here you are. Nothing but a boy. And you mean, what have you done? Stood on the street corner. Everywhere you could. And fasted till you were so weak. You couldn't climb a telephone pole to do your work. And what have you done but preached and cried and prayed? And one word from him would change the whole picture, but would he do it? No. He won't do it. He will let it die. And then you'll turn around and serve him again. I come almost in that hour. When my legs wouldn't hold me up no longer. I leaned on the bed. I said, Sherry, you know Daddy. And she would hear he whizzing like, and she would look, I know she was dying. I know just one word. He wouldn't have to even speak. He would just look, his own mind would just change the picture. And the meningitis would leave her and she'll do well. She'll be well. Just one word. But he won't do it. Satan said, then you will continue on to serve him. He comes to despise us. And I thought, where would I go? What could I do? Who could I go to? Where is my home? Something happened to me. Into the next season. I said a few years ago down here, and I know that I love him. I walked over to the bed, put my hands on a little head. I said, darling, God gave you and God's taking you away. Blessed be the name of the Lord. Though you slay me, yet I'll trust you. Yes, sir. I said, I'll take you, darling, and lay you on your mother's arm yonder in the undertaker's morgue in about an hour from now. But yet if he kills me, there's nothing I can go to I've ever found.
He's the only foundation. Ndiyo neo yoga. He's the only comfort that I Ndiyo have ever nyarazi kwa had. kuka kwa ndaka wanako. And where could I go now for comfort? Naende kunani huko kundoana kunya. As we are preparing to wind off, some of the challenges you're facing as a Christian, Shimwe shikosho zviri kusangana nazvo semukristu. some of the things may not change. Zvimwe zvacho zvingasashanduka. Some may be opposition from fellow men. Zvinenge zvichipesana kubva kune wabi wako. Some may be words of discouragement. Zvimwe zvacho zvinenge zvichitofanira kuodza mwoyo. Some may be ill treatment. Zvimwe kune kuri kusabatwa zvakanaka. Some may be stubborn setups Zvimwe zvinenge zviri zvinhanho zvakasindimara in your family, mumhuri yako, at your workplace. kubasa kwako. Some may be spate of debts like we are seeing here in Zvimwe the zvinenge prophet's dziri life. ndufu dzakateedzana sezvatiri Around kuona you. zvakakupoteredza. God is not trying to inflict pain on you. Mwari haasi kuda kuedza kubvisa kusvika mauri. Yes, the pharaohs can be stubborn, Hongu Faro anogona but kakasindimara, stay encouraged. asi gara Like wakakurudzirika Moses, saMoses. say, God, you're moving me to the next Chiti Mwari level. muri kuendesa pane rimwe danho. What he promised Zvaakavimbisa is on its way. zvatoo munzira. Have this stubborn faith. Wane kutenda kwakasindimara. Things will suddenly change in Zvinhu your favor. zvinotochinja muupenyu hwako. Profita devanga vaiona in paragraph 91. The prophet in paragraph 91 He concludes anopedzisa by saying, there my wife died, pamudzimai wangu akashaya, me holding her hand, akabata ruoko rwake, saying, Bill, you've talked about it, akati Bhili makazvitaura you've nezvazvo, preached about it, akaparidza nezvazvo, but you don't know how glorious it asi is hauzi kuti zvinobwinya to sei move from this life to kubva kuupenyu another, huno uchienda kune that humwe, is stepping into the new season. You don't ndokupinda know how glorious it mwaka mutsva, is. hauzivi kuti munobwinya sei. All these things there Zvinhu zvose zvirikoko that I had seen him do, zvandakamona achiita, and oh, now he's took everything that you've got. nakati zvino akatora zvose zvavaiva What nazvo, does he mean to you? ati zvinorevei kwauri. Then I said, then the prophet started to Ndakati sing this song, profita achiidza kuimba chimbo thou ichi, the stream of all my comfort. Iwe If you tsime can rinobva put kunyaradzwa kwangu that kwose. verse for us, pass me not, O gentle Savior. chipirwa chipo chekuti And then let's musandipfuura start Jesu, with that verse, thou the stream of all my kuti comfort. iwe ndiwe tsime rinobva More kunyaradzwa than kwangu life kwose, to me, unopfuurira upenyu kwandiri. whom have I on earth besides thee? Ndianiko wandinaye panyika kunze kwenyu, Or whom in heaven by thee? kana kudenga kusiya kwenyu. Call him Savior, Savior. He is willing to hear your prayer this morning. Chigadzira kupinda munamato mangwanani ano. Brother Joseph, as you lead us in that song. Brother Joseph achitungamira nechimbo ichocho. Stream of all my comfort. Ngazvireme, ngazviome. As you remain resolute, have that stubborn faith in you this morning that you've Iwane been talking kutenda about. kwakasindimara mauri muparani ano. God is willing to come and to hearken Mwari to your arikuda prayers. kuuya achikutungamira kuendesa ipapo. Have I on earth beside thee? Vamwe vakusiya aripo. Now giving up. Heaven but thee. I'm calling now, Savior. Brother Deepo, Savior. Why don't you hear my humble cry? Hear my humble cry.